Sugriva Prabhu ki jai. Gurave Gaura Chandra Radhika Tadali Krishna Krishna Bhaktaya Tadabhakta Namo Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Here. Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. So, first of all, I offer pranams to our Gurudev, on Vishnupad, and his son, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. В первую очередь я прилагаю пранаму моему Шри Гурудеву, Ом Вишнупати All devotees, thank you for coming. Также всем преданным спасибо, что пришли. So, I heard someone thought last night's class was a bit strange. Я знаю, что некоторые подумали, что вчерашняя лекция была немного странной. But all type of persons are in the class. No? Но дело в том, что на лекции присутствовали все типы аудитории. Some people who are practicing 30 years. Некоторые уже практикуют по 30 лет. And some people coming for first time. А некоторые пришли впервые. So very hard. Only for the novichokes, then senior devotees become really dissatisfied. Если давать лекцию только для совсем новеньких, то старшие преданные будут немного неудовлетворены. And you speak for the senior devotees, then new persons not understand. А если говорить только для старших преданных, то новые люди ничего не поймут. So I have to be patient. No? Поэтому нужно быть терпеливыми. So, I have to speak something for beginners. No? Мне нужно рассказать что-то для совсем новых. Of course, beginner means what? No? Конечно же, что значит новенький? Even beginning philosophy of Krishna consciousness is so high. Даже начальная философия Хари Кришна очень возвышенная. Okay, what's your mother's name? Как зовут вашу маму? Nityarupa? Екатерина. And your sister? Елена. Okay, hear carefully, okay? Слушайте внимательно. Last night we talked a bit about the goal. Прошлым вечером мы говорили немного о цели. When the soul reaches Krishna, what happens then? Что происходит, когда душа достигает Кришны? Both become controlled by pure devotion, pure affection. И Кришна, и его преданные становятся контролируемыми чистой преданностью, чистой любовью. But for a person absorbed in material life, that sounds very fantastic thing. Like very strange, very hard. Для людей, которые погружены в материальную жизнь, это звучит очень фантастично, очень непонятно. Too small. So, soul by nature is spiritual. Душа по природе духовна. Krishna has three energies, main energies. У Кришны есть три главные энергии. Krishna Ananta Shakti Tintu Pradhan Chit Shakti Jeev Shakti Maya Shakti Nan. Krishna has unlimited energies, but three are main. У Кришны есть бесконечное число энергий, но три из них самые главные. Material energy, Материальная энергия. this world manifests from that. Этот мир проявлен из нее. The spiritual energy, Духовная энергия. the spiritual world manifested from that. Духовный мир проявляется из нее. Means, and a marginal potency, И пограничная энергия. Tatastha Shakti. Называется она Татастха Шакти. Why? Because even though he is spiritual, he can live in the material world or he can live in the spiritual world. Почему? Потому что то, что исходит из нее, может жить как в духовном мире, так и в материальном мире. Like a fish. Как рыба. He can go this side of the bank or this side of the bank, of the river. Она может быть и прийти к левому берегу реки и к правому. Soul can go to the spiritual world towards the service of the Lord, of Krishna, or he can come towards material enjoyment in this world. И также и душа может прийти в духовный мир, служить Кришне, или прийти в материальный мир, служить самому себе. What's sister's name? Как зовут сестру еще раз? Елена. Elena. Understand, Elena? Елена, вы это понимаете? Okay, so soul can be in both conditions.
Душа может быть и в том, и в другом положении. Therefore, he's a third potency. Поэтому душа — это третий вид энергии. He's also spiritual, but he can go here or there. Она тоже духовная, но она может быть как в духовном мире, так и в материальном. Like you put mustard seeds on a knife edge, the mustard seed must go here or must go there. Подобно тому, когда мы сыпем зерна горчицы на лезвие ножа, они могут упасть либо с одной стороны, либо с другой стороны от ножа. So three main energies. Итак, есть три главные энергии. So of course we are the middle potency, marginal potency. Конечно же, мы являемся средней энергией, пограничной энергией. So, because the soul is like God, like Krishna, like a spark from a fire, we also have the qualities of Krishna. И из-за того, что душа, она подобна Кришне, подобна тому, как искра похожа на огонь, мы являемся частицами Кришны. Okay. Therefore, one of the qualities of the Supreme Lord is independence. So independence is also present in us. Одно из качеств Кришны — это независимость, и поэтому независимость также присутствует и в нас. So, our independence very small, Но наша независимость очень мала, because we are very small. потому что мы сами очень We малы. cannot say we are fully independent. Мы не можем сказать, что мы полностью независимы. No one wants to be ugly, Никто не хочет быть уродливым, but some are ugly. но некоторые уродливые. No one wants to be poor, Никто не хочет быть бедным, but some are poor. некоторые бедствуют. No one wants bad health or old age, but still it comes. Никто не хочет плохого здоровья или старости, но все равно это приходит. So we are not fully independent, То есть мы не независимы полностью, but we have independence. но у нас есть независимость. So our independence is which side of the riverbank will I go to? И у нас есть независимость, к какому берегу реки нам прибиться. I will go towards Krishna's service, or I will go towards the service of this world. Пойти мне служить Кришне или пойти служить этому миру. Okay, Kazal? Huh? She says it's very rude. And I think it sounds very nice. Translation? В общем, Шанти говорит, He likes it a lot, don't worry. Шанти говорит, что это слишком грубо на русском звучит, но мне очень нравится, как это звучит, но смотрите, ему тоже нравится, поэтому все нормально. The soul has choice. Итак, у души есть выбор. So, we have chosen this world. Мы выбрали этот мир. Why? Why? Because we have free will. Почему? Потому что у нас есть свобода воли. So, Krishna Boli se jiva nadi bayarmukha teva maya taradeya samsara. If the soul chooses service to Krishna, he takes shelter of the spiritual energy, the chit shakti. Если душа выбирает служение Кришне, то она под покровительством энергии чит-шакти, духовной энергии чит-шакти. He gets spiritual strength, he goes towards the service of Krishna. Она получает духовную силу и отправляется к Кришне. The soul gets a spiritual body Душа получает духовное тело and serves Krishna. и служит Кришне. Last night we heard. Прошлым вечером мы слышали. But some souls, because of misuse of independence, choose not to serve Krishna. Но некоторые души из-за того, что они неправильно используют эту независимость, они отворачиваются от Кришны. Therefore they turn towards illusion, Они поворачиваются к иллюзии. Maya Shakti. Майя Remember? Шакти. Material Помните? energy. Это материальная энергия. Material energy covers them. Материальная энергия покрывает их. And the soul gets a material body for sense gratification. И душа приобретает материальное тело для чувственного наслаждения. Spiritual body for service to Krishna, material body service, sense enjoyment. Духовное тело для служения Кришне и материальное тело для чувственных наслаждений. Understand? What's her Понимаете? name? Jess. Елена. Understand, Elena? It's not very hard to understand, very easy. Это не так-то сложно понять, это легко. So we have chosen this world. No? Итак, мы выбрали этот мир. We have chosen forgetfulness of Krishna. Мы выбрали забвение о Кришне. So in order to enjoy matter, you need a material body. Для того, чтобы наслаждаться материей, необходимо материальное тело. So this material body is awarded by the illusory potency for the purpose of forgetting Krishna. Итак, это материальное тело создано иллюзорной энергией для того, чтобы забыть Кришну. Does Mother understand?
мама понимает? Try and understand. Постарайтесь понять. Why is the soul in this world? Почему душа в этом мире? It does not belong here. Она не принадлежит этому миру. Because we are spiritual, we do not belong in the material world. Так как мы духовны, мы не принадлежим этому материальному миру. So this is like a refugee camp or a prison. И поэтому это место подобно концлагерю или тюрьме. So in the material world is called Durga Dham. Этот мир называется Дурга-Дхам. Durga means prison house. Дурга означает тюрьма. Who lives in the prison house? Кто живет в тюрьме? Zek. What's her name? Яна. Yana Zek. So everyone in this material world is a Zek. Все в этом материальном мире это преступники. Yes, everyone. Да, все. Sometimes Zek have golden handcuffs, silver handcuffs, or iron handcuffs, but still he is prestopnik. Иногда у этих преступников золотые наручники, иногда серебряные, иногда железные, но все равно все они преступники. So soul comes to this world, he is given a material body for bondage. И душа, когда приходит в этот материальный мир, ей дают материальное тело для чего? Для того, чтобы быть связанным с For этим illusion. материальным миром, для иллюзии, Which we call enjoyment. которую мы называем наслаждением. So what everyone is chasing, enjoyment, that is actually illusion. Любой, кто гонится за наслаждением, на самом деле он гонится за иллюзией, Forgetfulness of the self. чтобы забыть себя. Okay. So, very sad position. Это очень бедственное положение. So, human being, so that's there are 8,400,000 different species. Итак, на Земле, в материальном мире существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизней. Different types of material bodies. Различные виды материальных тел. 900,000 Jalajanava Lakshanam, 900,000 type of aquatics. 900 тысяч видов различных морских существ. Medusa, crab, rib, Медуза, краб, lobster. лобстер. Thank you. Okay, 900,000. Итак, 900 тысяч. No, fish in Baikal, Рыба в Байкале, fish in Australia, many type of fish. Fresh water, salt water, в Австралии, те, которые живут в соленой воде, те, кто в пресной. prawn. Prawn, they have many legs. Anyway, many different bodies in the water. Различные виды тел в воде. So many different bodies on land. И очень много видов животных, видов существ на Земле. Moving, non-moving. Движущихся и неподвижных. 2 million type of non-moving entities. Есть 2 миллиона видов неподвижных Plants, trees, grass, растения, flowers. деревья, трава, цветы. And also moving entities is many type. И также движущихся существ очень много видов. 2,100,000 type of microbe. 2 миллиона 100 тысяч червяков. видов микробов, червяков, Like this. Insect. насекомых. As well as four-legged animals. Также четырехногие животные. 1 million type of birds. Миллион видов птиц. And human beings. И люди. Okay, so the soul is moving from one species to another, one body to another. И душа меняет тела с одного на другое. Soul does not change. Душа не меняется. Soul is eternal and unchanging. Душа, она духовна и вечна и неизменна. He does not take birth, he does not die. Она не рождается и не умирает. But because he has desire to enjoy the material world, he is awarded one body after another. Но из-за того, что у нее есть желание наслаждаться в материальном мире, ей приходится менять одно тело на другое. Who is controlling all this? И кто это все контролирует? That is God, the super soul. Сверхдуша, Господь. So which body we get, that is according to our activities. Какое тело мы получаем, зависит от того, какую деятельность мы совершаем. So that is called karma. И это называется карма. So what is the difference between a human being and other species? И какова же разница между человеком и другими живыми существами? Human being is called karma joni. Человеческое существо называется карма джони. Only human being can perform karma. Только человек может совершать карму. Good activities, bad activities. Хорошие действия и плохие действия. In one sense, he have little independence.
В этом смысле у него есть небольшая независимость. to act. Действовать. Why human being has higher powers of discrimination? Почему у людей есть большая сила, как сказать, различать. Right. You have discrimination. Он может различать. Only human being knows good and bad. Только человек может понимать хорошее, плохое. Only human being can follow religious principles. Только человек может следовать религиозным принципам. So human being is called karma yoni. Поэтому человека называют карма йони. Yoni means birth in Йони one sense. означает рождение. Karma. Only human body can perform karma. Только человеческое тело может совершать карму. All other species simply taste the result of karma. Все другие виды живых существ просто испытывают на себе результат предыдущей кармы. Other species cannot perform good or bad activities. Другие существа не могут совершать плохие и хорошие поступки. Karma means activity according to religious principles. Карма означает действие в соответствии с религиозными принципами. That possible only for human beings. Это возможно только для кармы. Кармы. Это возможно только для людей. Dogs, cats, mishkas, mushkas, no? They have no Собаки, independence. кошки, мишки, мышки. They are forced to accept that body. Им приходится принять это тело. They are forced to act in a particular way according to their acquired nature. Им приходится действовать определенным образом в соответствии с приобретенной природой, с приобретенным телом. No? If dog eats meat, no problem for him because he has no intelligence. Если собака ест мясо, для нее нет никаких проблем, потому что у собаки нет разума. Right? Crocodile eats singagriva, Если крокодил съест синкугриву, or shark eats him, или акула его сожрет, or snake poisons him, или его укусит змея, mosquito drinks his blood. или комар попьет его кровь, No sin at all for them. для них нет никакого греха. They're acting simply according to their nature. Они просто действуют в соответствии со своей природой. But human beings have higher responsibility. Но у человека больше ответственности. If I kill Singagriva, poison him, bite him, or drink his blood, that will be sinful activity. Если я укушу синкугриву, выпью его кровь, съем его, то это будет считаться греховной деятельностью. Guru Maharaj said, if a dog bites you, no problem for him, but we bite a dog, problem for us. Гуру Махарадж говорил, если собака вас кусает, для нее нет никаких проблем. Но если мы кусаем собаку, то это греховная деятельность. So what we are doing now, in the human form, that will determine our millions of future births, actually. Если мы то, что делаем мы сейчас в этой человеческой форме жизни, это будет влиять на то, что на наши другие рождения. So human being, how rare, how precious. И насколько драгоценна, насколько редка человеческая форма жизни. Krishna speaking Bhagavad Gita for human being. Кришна говорит Бхагавад-гиту для людей. Only human beings have power to follow and understand these instructions. Только у людей есть сила и способность понимать наставления Бхагавад-гиты. So this universe, how big? И насколько велика эта Вселенная? Chauda Bhuvana Maja, 14 planetary systems. Существует 14 планетарных систем. 7 up, 7 down. 7 сверху и 7 снизу. We are middle. Мы как раз посередине. No. Earth planet is called Bhuloka. Земля называется Булок. Bhu means earth. Бу означает Right? земля. We're right in the middle. Мы прямо посерединке. Why here? Not too much enjoyment like the higher planets, not too much suffering like the lower planets. Почему? Потому что здесь нет слишком много наслаждений, как на райских планетах, и нет слишком много страданий, как на адских. And human being only on Earth planet. И люди существуют только на Земле. So all other planetary systems, all other species of life, this is a result of karma. Все другие живые существа на Земле, это все, они приобрели эти тела только благодаря своей карме. Karma bogi. Они называются карма They Бога. taste the result of karma. Они испытывают результат They предыдущей cannot perform either good or bad Они activities. не могут совершать хорошие и плохие поступки. But human being can. Но человек может. So here's special division, И поэтому он является особым подразделением. karma yoni.
называющимся карма-йони. Especially human form has so much responsibility. И поэтому человеческая форма жизни налагает большую ответственность. It's so rarely attained. Но ее очень редко можно достичь. You think, how big is the universe? How many billions and trillions of insects, microbes, plants on the higher species, on the higher planets, lowest planets? And we are just here on the Earth planet for a few years. И только подумайте, насколько велика Вселенная, сколько в ней микробов, различных микроорганизмов, насекомых, живых существ на высоких планетах, на низких планетах. И только люди могут совершать духовную деятельность. Chaitanya Mahaprabhu explained to Sanatana Goswami. Чайтанья Махапрабху объяснял Санатана Госвами. Practically speaking, there are unlimited individual souls. Unlimited. Практически говоря, существует миллионы, бесконечное количество живых существ. Okay. Two divisions. Есть два подразделения. Moving, non-moving. Движущиеся и неподвижные. So, moving also two divisions. И движущиеся разделяются тоже на два вида. Okay. What is that? Two-legged, four-legged. Двуногие и четырехногие. Human, non-human. Люди и не люди. So, human also many divisions of human beings. И также есть много видов человеческих существ. So, in the human species, there's also many, like you say, subspecies. Caste, we say. И среди человеческих существ также много подразделений, таких как подразделений именно. Africans. Например, африканцы. These ones like species. Это тоже один из видов. No? They have their appearance, their behavior, У них есть свой облик, свое поведение, language, язык, foodstuffs, еда, clothing. одежда. It's like one separate species also. Это также один из видов человеческих существ. African, Африканцы, Chinese, китайцы. complete different. Они абсолютно другие. Japanese, Японцы. Ruski, right? These all different. Это все разные виды человеческих существ. What else? Кто еще? Ukraine. Like Indonesia, this also different. Thailand, Те, кто из Индонезии, из Таиланда, Indian, индусы, South American. те, кто из Южной Америки. Okay, many different types of humans. Есть очень много видов людей. So, also human beings two types. И люди также подразделяются на два вида. Those who believe in religion, those who do not. Те, кто верит в религию, и те, кто не верит. Those who believe in religion, most only say by mouth, I am this, I am that, but don't follow anything. Те, кто верит в религию, в основном они только лишь на словах это делают. So, those Они не способны следовать. who follow religion also have two types. И те, кто могут следовать религии, они тоже делятся на два вида. Those who follow full of material desires, those who have no material desires. Те, кто переполнены материальными желаниями, и те, у кого их нет. Those who have material desires and those who want liberation. Тех, у кого... Тех, Those who follow religious principles, the human beings, two types. те, кто следует религиозным принципам, они тоже подразделяются на два вида. Those who are full of material desires Те, кто переполнены материальными and желаниями, those who want liberation. и те, кто хотят освобождения. So amongst the very few who want liberation, how many are even liberated? И среди тех, кто хочет освобождения, сколько из них освобождены? And those who are liberated, to find even one devotee of Krishna, very rare. И среди освобожденных найти хотя бы одного преданного Кришны — это очень редко. Okay. So, in a human being, one performs two types of activity. В человеческом теле можно действовать двумя видами. Pious activities Благочестивая деятельность and forbidden и activities. запрещенная деятельность. All religions have this. Во всех религиях это есть. All religions don't have relations with another man's wife. Во всех религиях запрещено иметь отношения с чужими женами. Don't steal, don't kill, Не укради, не убей, don't cheat. не лги. But human beings have some free will to do these activities. И у человека есть свобода воли совершать или не совершать эти действия. Okay, so by performing bad, sinful activities, Благодаря тому, что мы совершаем плохие, греховные поступки, vikarma, это называется викарма, prohibited activities, запрещенные действия. we have free will. У нас есть свобода воли. Why are you here now?
Почему мы здесь сейчас? What was it? Яна. Yana. Don't worry, I'll learn eventually. Не переживайте, я выучу. Why are you here? Почему вы здесь? You could be in KFC, Вы могли быть в KFC you could be сейчас, having vodka, или водку покупать, fighting. или с smoking. кем-то спорить, или курить. Why are you here? Почему вы Или здесь? спать. Huh? Or sleep. Yes. Почему вы So we здесь? have independence. У нас есть независимость. So soul is looking for enjoyment, therefore he performs either pious or sinful activities. Душа ищет наслаждение, и поэтому она действует либо хорошо, либо плохо. The result of sinful activities, he is pushed again into the lower species. Результаты плохой деятельности, они толкают нас снова в более низшие формы живых существ. No? That much he performs sinful activities, that much he is punished. Насколько он грешит, настолько его и наказывают. He performed very, very bad activities, no? Then he takes birth as grass, trees. Если человек совершает очень плохую греховную деятельность, то он рождается как деревья или трава. He is practically completely covered by ignorance. То есть с практической точки зрения он полностью покрыт своим невежеством. No? Imagine being a Russian tree. No? Представьте быть русским деревом. When you go on the train, millions and millions of acres of trees. No? Если вы поедете в России на поезде, то увидите акры и акры, покрытые деревьями. How much cold, Насколько им холодно, no? How much they suffer. насколько сильно они страдают. So birth in the other species is a result of bad activities. Рождение в телах других существ – это результат плохой греховной деятельности. No? The material energy awards him a particular body according to his activities. Материальная природа предоставляет нам тело в соответствии с нашей деятельностью. Microbe, червяков, insect, they only live 8 hours, 10 hours. Микробы, червяки, насекомые, они живут всего лишь 8-9 часов. They die again, they're forced into another body. Они умирают, и снова им приходится родиться в другом теле. Like butterflies, Как, например, бабочки. babichki. They live only 48 hours. No? Они живут всего 48 часов. They're 48 hours like our 100 years, same. И они чувствуют эти 48 часов так же, как мы чувствуем 100 лет. They take birth, Они рождаются, червяков. видят They eat. едят, They change bodies, меняют тело, produce family, производят потомство, become old, стареют, and die. умирают. So their 2 days, this is like our 100 years, same for them. И поэтому для них 2 дня они чувствуют так же, как мы чувствуем всю свою жизнь. Okay, so according to his bad activities, he is awarded a particular body by the material energy. В соответствии со своей плохой деятельностью они получают тело, которым No, finished. According to his activities, he is awarded a particular body. в соответствии со своей деятельностью он получает определенное тело. Okay, what's sister's name again? Елена. Yelena. Eating meat? Елена, едите мясо? Нет. Not very convincing. Yes, no. Не очень-то убедительно. Да или нет? Недавно Just started to eat. Okay, good for you. Очень хорошо для вас. But still, you took a lot of sausage before, right? Но все равно вы до этого съели много сосисок, так? Ready for the tax? Готовы платить с этого налог? Huh? Заплатить за это готовы? Say it, please, no. Скажите, пожалуйста, нет, не хочу. Okay, so some good luck for you, some good fortune. Это ваша благая удача. So, sometime, mostly human beings performing foolish activities. В основном люди совершают в человеческих формах жизни, люди совершают глупые действия. Drinking, Они пьют, eating meat, едят мясо, chasing women, гоняются за женщинами, cheating their friends and family members. обманывают своих друзей и членов семьи. Most are engaged in those activities. В основном все заняты вот такой деятельностью. So what will happen to them? И что с ними произойдет? What's her name again? Елена. Dilena. What will happen? Елена, что с ними случится? They will take birth as animals. Is that good or bad? Это хорошо или плохо? Very okay, nice.
And some people performing good А activities, некоторые люди совершают pious activities, благочестивую деятельность. opening free hospitals, free schools, Они открывают бесплатные больницы, школы, free soup kitchens, бесплатные feed the bomjas, столовые, кормят бомжей, right? Distributing cloth, раздают одежду. many things you can do. Много чего можно делать. These called pious activities. Это называется благочестивая деятельность. Veda describe a lot about this also. Веды описывают очень много об этом. Making roads, Они строят дороги bathing ponds, или чистят пруды, lights, освещение. many things people do. Люди делают много So чего. this is called punya karma. Это называется пунья-карма. Karma, we can say like that. Good activity. Хорошая деятельность. By that good activity, maybe he goes to the higher planets. Благодаря этой хорошей деятельности, возможно, человек отправляется на Maybe райские планеты. he gets a celestial body, Возможно, он получит тело на райских планетах. not spiritual body, Это but не celestial. духовное тело, но оно райское. The material heavenly planets. Это материальные райские планеты, There he enjoys millions of years. где он может наслаждаться миллионы лет. His body never grows old. Его тело никогда не стареет, Always so much energy for sex life. So и в much. нем очень много энергии для половой жизни, очень много. He's so good looking. Потому что он очень красив, The women also like that. и женщины тоже. Their body is like lotus. И его тело подобно лотосу. No bad smell, no У него disease. нет плохого запаха, никаких They болезней. enjoy so much facility there. И они так наслаждаются там. But whether microbe or demigod, that is temporary. Но полубог вы или микроб, все это временно. Demigods also live millions of years. Полубоги тоже живут миллионы лет. They have a garland, У них есть гирлянда, always fresh. и она всегда свежая. But when it becomes old, Но когда они стареют, when it dries and fades, но когда эта гирлянда стареет, когда она засыхает, that means they're about to die. это означает, что им пора умирать. So they also have fear. И поэтому у них тоже есть страх. Every day they check their garland. Они каждый день проверяют свою гирлянду. It's okay. Все нормально с ним. Krishna describes this in Bhagavad Gita. Кришна описывает это в Бхагавад-гите. Brahma, Bhuvna, Loka, Puna, Aviturajuna. Even you go to the highest celestial planet, there is also death. Если даже вы отправитесь на высокие райские планеты, там тоже есть смерть. They're also controlled by the time factor. Они тоже контролируемы временем, фактором времени. When the microbe suffers, he goes gradually up, 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 till he gets again the human species. Когда микроб страдает, он постепенно приобретает новые и новые тела, и так доходит до человеческой формы жизни. And when the demigod comes down, also he gets the human species. И когда полубог уходит вниз, как бы рождается снова, он тоже получает человеческую форму жизни. No? Premvadan, right? So Krishna calls this body karma ketra, the field of karma. Кришна называет это тело карма-кетра, поле Chetra. карма-кшетра. Тело как поле действия. And the human being and the soul in the heart, И душа в этом теле, в сердце, he gets this karma chetra by good fortune. она получает эту карма-кшетру по благой удаче. So the human being only can perform 3 types of activities. Люди могут совершать только 3 вида деятельности. Karma, akarma, karma, akarma, vikarma. Карма, акарма и викарма. Karma means pious activities. Карма означает благочестивая деятельность. Vikarma means forbidden activities. Викарма означает запрещенная деятельность. So he remains bound constantly by this. И человек остается абсолютно связанным, повязанным с этим. So materially, whatever you do must be either good or bad. С материальной точки зрения, что бы вы ни делали, это должно быть либо хорошим, либо плохим. So every action in this world binds, one becomes bound by karma. Любое действие в этом мире связывает нас этой кармой. Understand, Yana? Понимаете, Яна? Therefore he becomes like a silkworm. И поэтому человек становится как шелкопряд. Right? Silkworm makes silk. Шелкопряд, из него исходит вот этот шелк, He becomes surrounded by that, и он окружает себя этим коконом из шелка, and gives up his body. и там оставляет тело. Therefore, every action has a reaction. У любого действия есть
реакция, противодействие. So, an intelligent person should see like this. И разумный человек должен воспринимать вот так. Whether good activity or bad activity, this is equal bondage. И хорошая деятельность, и плохая деятельность в равной степени связывает нас с этим миром. No? Some people think, no, heavenly planet sounds good, I'll go there. Некоторые люди подумают, райские планеты звучит неплохо, пойду туда. There the demigods have no goat's beards. No? Там у полубогов нету козлиных бородок. So handsome, they all Они enjoy очень so красивые, much. они наслаждаются очень сильно. Heavenly planets is no rules, no restriction. На райских планетах нет никаких правил, нет запретов. Only one rule, enjoy, enjoy. Там только одно правило, наслаждайся, наслаждайся. But an intelligent person will think this also temporary. Но разумный человек поймет, что это тоже временно. They're also controlled by time. Они тоже контролируются временем. So where is real freedom? Поэтому где истинная свобода? He also bound by that. Ведь они тоже связаны этими действиями. And what to speak of the lower species? И No? что уж говорить о низких So существах. Saraswati Thakur told one little story. Сарасвати Такур рассказал одну маленькую There were историю. 3 prisoners. Было 3 заключенных. Prince, Принц, businessman, the son of a king, son of a businessman, and son of Robotnik. сын царя, сын бизнесмена и сын работника. So the king's son, he had golden handcuffs. И у сына царя были золотые наручники. The son of the businessman had silver handcuffs. У сына бизнесмена были серебряные. And the son of Robotnik, iron handcuffs. И у сына рабочего были железные. So we should try to understand whether birth in the higher species or birth in the microbe, this all is bondage. И что мы должны понять из этой истории? Что у нас высокое рождение на райских планетах или низкое рождение в другом месте, это все равно мы связаны с этим миром. Understand, Elena? Really? Понимаете? Because need too much intelligence to understand it. Потому что, чтобы это понять, нужно быть очень Most разумным. people have no brain, no В intelligence. основном у людей нет мозга, нет разума. Eat, Они sex, просто sleep, едят, work. занимаются сексом и работают. Most people's minds just absorbed in that. У большинства людей ум погружен вот в это. So person have intelligence, he can see this as it is. Если у человека есть разум, он может увидеть это, понять это, как So оно what есть. should a human being do to escape the cycle of karma? И что же делать человеку, чтобы избежать этого круга материальных перерождений? Every action have good or bad result, right? У любого действия есть хороший или плохой результат, так? So how is Elena going to act in such a way that she remains unbound by karma? И как же Елене действовать так, чтобы оставаться не связанной с этой кармой? Huh? Speak. Говорите. Okay, then here Bhagavad Gita. Хорошо, вот смотри, здесь Supreme Бхагавад Lord comes for speaking this knowledge. No? Гита. Верховный Господь приходит, чтобы произнести это знание. So valuable И instruction. это очень ценное наставление. Krishna not speaking Bhagavad Gita for his benefit. Кришна не произнес Бхагавад Гита для своего блага. He's speaking for us. Он говорит ее для нас. Whole world bewildered us to this point. What is good activity? What is the best thing to do? Весь мир задается вопросом, что такое хорошая деятельность, что нужно делать. Now, some people, like the Buddhists, think one can become free from karma by inaction. Некоторые люди, такие как буддисты, думают, что можно освободиться от кармы, просто ничего не делая. If I don't do anything, Если then I я become ничего free не from делаю, karma. то я свободен от кармы. Right? Так? They sit in cave, Они сидят в пещерах, they sit in Himalaya, в Гималаях. no? Yogis and all these guys. They think they completely cease from all material activities. Йоги и все подобные им люди, они думают, что если они ничего не делают, то они становятся свободными от любой деятельности, от кармы. This is like one type of foolishness also. Это один из видов глупости No? также. Like the rabbit, the lion comes to eat him, the rabbit puts his head in the sand. No? Как, например, кролик. Когда лев приходит съесть его, то кролик свою голову в песок зарывает. Why? Even you're sitting in your cave, sitting is also a karma. Так, потому что даже если вы сидите в пещере, то, что вы сидите в ней, это уже тоже карма. Breathing is also a karma. И дыхание само, это тоже They're карма. also breathing, also drinking water, eating. Ведь эти люди, они тоже сидят, дышат, пьют воду. Even this is a karma. Даже это является кармой. So, Arjuna was bewildered as to what to do.
Арджуна был в замешательстве, что же делать. Have you read Bhagavad Gita, Elena? Читали Бхагавад-гиту, Елена? Get a copy, start to read. Возьмите, купите себе Бхагавад-гиту и начните. Arjuna is Krishna's eternal friend. Арджуна это вечный друг Кришны. But Krishna put him into illusion. Но Кришна помещает его в иллюзию. Why? Почему? Then Arjuna will ask many questions. Для того, чтобы Арджуна начал задавать многие What вопросы. should I do? What should Что I я not do? должен делать, что я не должен делать. So because only someone like Arjuna can ask perfect questions. Потому что только человек, подобный Арджуне, может задавать хорошие, правильные вопросы. If there's no perfect questioner, Если нет правильного вопрошающего, there can be no perfect answer. то не может быть и правильного, совершенного ответа. Only someone like Parikshit Maharaj was there, then Bhagavatam could be spoken. Только благодаря тому, что был человек такой, как Парикшит Махарадж, была произнесена Шримад Бхагаватам. No Parikshit Maharaj, no Srimad Bhagavatam. Если бы не было Парикшит Махараджа, не было бы и Шримад Бхагаватам. So no qualified person like Arjuna, then there would be no Bhagavad Gita. No? Поэтому, если бы не было такой квалифицированной личности, как So Арджуна, Arjuna не also было бы became Бхагаватам. bewildered what to do. Арджуна тоже был в замешательстве. Что же делать? No. Arjuna was a king, Арджуна был царем, a warrior. воином. King means fight. Царь означает воевать, завоевать. That was his nature. Это была его природа. That was his, what's the word? Responsibility. Это был его долг. But he became bewildered what to do. Но он был в замешательстве, что же делать. So therefore he approached his friend, И поэтому он обратился к своему другу, who was also God, который был также и Богом. and he asked Krishna 16 questions. И он задал Кришне 16 вопросов. So Krishna's answer to those questions, that is Bhagavad Gita. И ответы на эти вопросы и есть Бхагавад-гита. So Arjuna became bewildered, what should I do? А Арджуна не понимал, что же он должен делать. So Arjuna wanted to give up everything, Арджуна хотел оставить все, go to the forest отправиться в лес and live by begging. и жить на подаяние. Means Arjuna wanted to escape from this world, escape from action. Это значит, что Арджуна хотел избежать этого мира, избежать действия. No? But Krishna explained everyone has to work. Но Кришна объяснил ему, любой в этом мире вынужден работать. Everyone has a nature. У всех есть своя природа. Everyone has responsibility. У всех есть свой долг, обязанности. So no one, Krishna explained, no one can remain free from activity even for a moment. И Кришна говорит, что никто не может остаться свободным от действий даже на один момент. Nahi kaschit kshanamapi jatu tishtati karma krit kalyate hi avasakarma sarvaha prakriti jere gune. O Arjuna, everyone is forced to act У Арджуны все в этом мире вынуждены действовать according to the body, в соответствии со своим the телом, nature природой, he has acquired from previous births. которую он приобрел от предыдущих рождений. Right? 4 types of persons. Есть 4 вида людей. The Brahman, Браманы, Premvala, right? Premvadan. Give definition of Brahman, how would you define it? Дайте определение Брахману. Как его По-русски. определить по-русски? Тот, кто обладает качествами терпения, тот, кто аскетичен, терпелив, чист, обладает знаниями и мудростью, религиозным знанием. Okay, they have certain qualities. У них есть определенные качества. Natural feelings of non-violence, У них есть естественное чувство ненасилия, satisfaction, удовлетворения. control of mind and senses, Они контролируют ум и чувства, cleanliness, чистота, austerity. аскеза, Naturally, they are inclined to that. аскетичность. То есть они естественным образом склонны ко всем этим вещам. Kshatriyas, Кшатри. Кшатрии обладают естественными природными такими качествами, как находчивость, решимость, умение руководить, героизм, да. they have, yes, they have natural these qualities. Эти качества у них есть. They с самого love начала. Они leadership. любят. Им нравится лидерство. They love to fight Им нравится сражение. for good things, religious Им нравится principles. сражаться за хорошие вещи, за религиозные принципы. They don't fear. Они ничего не боятся. Another type is И business, третий вид businessman. это бизнесмены. No, so much desire for wealth, У них очень большое желание богатства. insatiable greed У них to collect wealth. у них непомерное
жадность, они все But время... also they give so much charity also. Но также они раздают очень много But пожертвований. their life and soul business, they love that. Но их жизнь и душа — это бизнес, и им это нравится. And fourth class, robotnik. И четвертый класс людей — это работники. Just work for someone. Они просто работают на кого-то. So, Elena, which one of you do you think? Елена, Which one как sounds вы like you? думаете, а вы на кого больше всего похожи? Скорее всего, на последний. The last one, I think. Robotnik. Работники? Robotnika. Okay, so no problem. Никаких проблем. Everyone have one of these four. У всех есть одна из этих четырех природ. Why communism failed? Why? Почему коммунизм пал? Venugopal. Communism failed. Why? Почему коммунизм потерпел крушение? They want to make everyone the same. Они все хотели сделать одинаковыми, But that is not possible. но это невозможно. Even in communism, still there was the intellectuals, still there was the warrior class, still there was the business, still there was the robotnik. Даже внутри коммунистического общества Okay. все равно были интеллектуалы, были бизнесмены, были работники, были... If you put the businessman nature, you put him in the factory, still he will like to do business with the other robotniks. No? Если вы возьмете бизнесмена и поместите его работать на фабрику, он все равно будет там вести себя как бизнесмен. I'll buy your cigarettes, I'll sell them here, I'll buy this bread. He'll do that, he cannot stop. No? Куплю и продам там подороже. То есть он не сможет остановиться. Even he goes to jail, he'll do that also. Даже если он в тюрьму отправится, он все равно будет заниматься тем же. I'll get you half an hour extra in the banya for 100 rubles. He'll do that even in jail, he will do Я that. тебе уступлю полчаса в бане, чтобы ты мне Right? много- Even in jail, the intellectual, he will study, he will read. Даже если интеллектуал, даже будучи в тюрьме, он будет изучать, будет читать книги. You put the robotnik in university, he will sweep this, he will do something like that. No? А если вы работника поместите в университет, то он все равно там начнет полы мыть. So Krishna says everyone is forced to act according to his nature. И Кришна говорит, что любой человек в этом мире вынужден действовать в соответствии со своей природой. No one can remain free from action even for a second. Никто не может освободиться от действия даже на секунду. One cannot achieve perfection simply by abstinence from work. Никто не может достичь совершенства просто от отсутствия работы, воздерживаясь от работы. Neither can one achieve perfection simply by renunciation. И невозможно достичь совершенства просто отрекшись. Why he renounced everything, sit in the cave, what's he thinking of? Business, intellectual, fighting, robotnik. Потому что если даже он сидит в этой пещере и медитирует, о чем он там думает? Либо о бизнесе, либо о работе, либо о сражении. No, one who gives up all activities, but always thinking of those activities, he is called a hypocrite. А если кто-то оставляет всю свою деятельность и ничего не делает, сидит в медитации, но думает обо всем этом, это называется лицемерием. Yastu indriyani manasi niyam yar arbati arjuna karmendriya karma yogam ashaktasa vishishyati. On the other hand, if a sincere person С другой стороны, если искренний человек engages his senses in his own prescribed activity, занимает свои чувства в предписанной ему деятельности, in karma yoga, в карма-йоге, he is superior. с точки зрения карма-йоги, он превосходит остальных. Therefore, it's better to act according to one's nature. Поэтому лучше действовать в соответствии со своей природой. Understand, Elena, what Krishna is saying? Понимаете, Лена, что говорит Кришна? Why, without working, you cannot even maintain your body. Почему? Потому что не работая, вы даже не сможете поддерживать свое тело. So Arjuna, Krishna rejects the philosophy of non-working. Поэтому Кришна отвергает философию ничего не делания. Why? Почему? No. If you just stop working, but the desire is there, that is called hypocrite. Потому что если вы прекратите деятельность, а желание действовать останется, то это будет называться лицемерием. And no one can avoid their own nature. Никто не может избежать своей природы. So Krishna says, better to act according to your nature in karma yoga. Поэтому Кришна говорит, лучше действовать в соответствии со своей природой, и это называется карма-йога. The next verse, Krishna defines what is karma yoga. И в следующем стихе Кришна определяет, что Yagna tat karma yatra lokayam karma bandhana tadatam karma konteya mukta sangha samachara. Therefore, work should be performed as yagya.
И поэтому работу нужно совершать как ягью, sacrifice. жертвоприношение. Yagnata karmano yatra lokayam karmavandana. All karma should be done as a sacrifice to the Supreme. Вся карма должна быть совершена как жертвоприношение Верховному Господу, For Krishna. для Кришны. Okay? Understand? Понимаете? Any other activity will be a form of bondage. Любой другой вид деятельности будет одним из видов повязанности с этим миром. So all other activity we already described is pious or sinful. Вся остальная деятельность, мы уже ее описали, она либо греховная, либо благочестивая. And no one can be without activity. И никто не может не действовать. So there's a third type of activity. Поэтому это третий вид деятельности. Yagnata kamalo yatra lokayam karma bandhana. Perform your activities as a service to me, Krishna says. Совершать деятельности как служение мне, Кришна говорит. That is the third type. Это третий вид It's деятельности. neither pious nor sinful. Это не благочестивая деятельность и не греховная. It's done for the satisfaction of Krishna. Она создана для удовлетворения Кришны. And that type of activity causes no bondage. И вот этот вид деятельности, он как раз-таки является причиной отсутствия рабства в этом мире. Okay. So Raghunath Goswami describes this. Рагунат Госвами описывает. Na dharmam na adharmam sruti ganananuktam kilikuru braje radha Krishna pacho parichaja ihatam. Oh my dear mind, О, мой дорогой ум, brother mind, о, брат ум, why are we born together? почему мы родились вместе? So close. Почему он его так называет? Потому что мы рождаемся вместе с ним. I'm requesting you. Я прошу тебя, Na dharmam na adharmam. Do not waste your time performing religious or sinful activities. не трать свое время на то, чтобы совершать религиозную или греховную Pious деятельность, or sinful activities. благочестивую или греховную деятельность. Why? Both are the same. Почему? Потому что все одно. One may think, come on, how could gambling and smoking, eating chicken and drinking vodka, how that could be the same as feeding the bomjas and opening the free Кто-то schools? может подумать, да ладно, как курение сигарет или распитие водки может быть тем же самым, что и кормить бомжей на улице и открывать бесплатные больницы. But with spiritual vision, we say both are the same. Но с духовной точки зрения мы говорим, что все это одно и то же. Both are the cause of bondage. Потому что и то, и другое является причиной связанности с этим миром. Both are the cause of being forced to accept another material body. И то, и другое является причиной того, что нам придется принять следующее тело. Right? Elena, understand? Елена, понимаете? If you perform lots of pious activities, you'll be forced to take another body to enjoy the results of those. Если вы совершаете благочестивую деятельность, вам придется принять следующее тело для того, чтобы насладиться результатами этой деятельности. So Prabhupada, in his charming way, he said, which is better, dry stool or wet stool? Прабхупада очень сладостно описывал, что лучше, жидкие испражнения или сухие испражнения. What do you want, Elena? Nice and fresh or old and dry? Лена, чего вы хотите? Прекрасных свежих испражнений или старых и засохших? Which one you want? Какое вам нравится больше? None. Ни то, ни другое, так? Okay, that's intelligence. Это разум. Our problem is we think one is good, one is bad, but both are the same. Наша проблема в том, что мы судим хорошее, плохое, но и то, и другое одинаково. Both are the cause of bondage. И то, и другое является причиной рабства. One is gold, one is gold cufflinks, one is iron. Одно это просто золотые наручники, а другие железные. But the third types, which is done in a mood of service to the Supreme, that has no bondage at all. Но третий вид деятельности, который совершается из любви к Господу, он совершенно не связывает нас с этим миром. No. Why? The nature of the activity means it's not material. Потому что природа этой деятельности не материальна. The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they offer food in this type of sacrifice. Преданные Господа, они освобождены от всех видов греха, потому что они предлагают Богу вот такую пищу, предложенную ему пищу. Others who prepare food for themselves eat only sin. А другие, те, кто готовит пищу только для самих себя, они поедают только грех. Okay, right? Elena, you have to eat, right? Елена, вам приходится есть, так ведь?
So you can eat either by sinful means, chicken, vodka, Вы можете есть sosiska, какие-то греховные вещи, то есть в греховном смысле этого слова, то есть пить водку, есть курицу. or you can eat piously, Или мы можем есть благочестиво, raw food, сыроедение, vegan, быть веганом. but both are sinful. Но и то, и другое греховно, Both are the same, и то, и другое одинаково. right? It's either pious or sinful activity. Благочестиво это принятие пищи или греховность. Krishna says that the devotees, they offer food in sacrifice. Но Кришна говорит, что преданные предлагают мне пищу как подношение. They cook for Krishna, Они готовят для Кришны. right? This is one example. Это один из примеров. If you cook for Krishna, then freed from all sin. Если вы готовите для Кришны, то вы освобождаете пищу от всего греха. No pap, no punya. Нет ни пап, ни пуни. Ни греха, Ни ни греха, ни пуни. Punya means what? There is no pious activity, there is no sinful activity. То есть там нет ни благочестивой деятельности, ни греховной. So cooking for Krishna, that has no bondage. А готовить для Кришны, это значит освободиться от рабства. Understand? Понимаете? Right? You have to eat, right? Нам все равно придется есть, так? Even not eating, that is also an action. Даже ничего не есть, это тоже действие. What she's doing, she's not eating, that's also an activity, right? Что она делает? Она не ест, это тоже вид деятельности. And no one can be inactive even for a moment, Никто не может ничего не делать, даже на один момент. right? So you cook for Krishna, that's service to Krishna. Поэтому готовьте для Кришны, это служение Кришне. No bondage. Тогда мы сможем прекратить рабство в этом мире. If you cook for Krishna, who you eat for? Если вы готовите для Кришны, для кого вы едите? Если готовите для Кришны, то едите для кого? I cannot hear you. Я вас не слышу. For myself. No. If you cook for Krishna, why can't you eat for Krishna? Если вы можете готовить для Кришны, почему нельзя есть для Кришны? Huh? Why not? Почему нет? If you cook for Krishna and offer to him, then you eat for him also. Если вы готовите для Кришны, затем предлагаете эту пищу Кришне, то вы можете и есть для Кришны. Who you wash the pots for? Для кого вы моете кастрюли? Krishna. Right? Так? Who you go shopping for? Для кого вы покупаете продукты? Right. Who you earning money for? Для кого вы тогда, получается, зарабатываете деньги? Для Кришны. Yeah. Whose house is it? И чей это дом, получается? Ваш дом это чей это? Кришна. Кришна. Whose house are you cleaning? И чей дом вы убираете? Кришна. So a simple act of cooking for Krishna, the whole life becomes devotion to Krishna. То есть, благодаря такой простой деятельности, как готовить для Кришны, вы одухотворяете всю свою жизнь. Therefore, there's no difference between external and the life of non-devotee and the life of devotee looks same outside. И поэтому жизнь непреданного и жизнь преданного снаружи выглядит одинаково, с внешней точки. Premvardhan has a job? Марtin, у вас есть работа? Yes, he does. Да, конечно. You have wife? У вас есть жена? You have house? У вас есть дом? Do you eat? Вы едите? Is your house clean? Ваш дом убран? So externally it looks like everyone else. То есть, с внешней точки зрения это выглядит как у всех остальных так. Shamala, do you have a job? Шамилат, у тебя есть работа? Go to work every morning? Приходится ходить каждое утро, да? You take bath? Принимать омовение. And it externally seems Elena and Shampriya is same. То есть, с внешней точки зрения можно видеть, что Елена и Шампри But what's the одинаковые. difference? Но какова разница? Шамалата. Шамалата. Elena doing everything for herself, Елена делает все для себя. trying to enjoy the results, Пытается наслаждаться результатами своей деятельности. like a spider, no? Как паук. Becoming bound by those activities. Из-за этого она повязана в этом мире. And she doing all the same thing but not bound. Why doing for Krishna? Шамилата делает все то же самое, но она не связана с этим миром. Почему? Потому что она делает это для Кришны. So devotee renounces the desire to enjoy the results of action. И поэтому преданные отрекаются для того, чтобы освободиться от... Because the result he gives to Krishna.
Потому что результаты не посвящают Кришне. So despite performing all types of activities, he's never bound. И несмотря на то, что они совершают все виды деятельности, они никогда не связаны с этим миром. Okay. Krishna describes Naiva tasya kritanato katanena kaschana na chasya sarva bhutesu kashidata vyapasraya. Such a self-realized soul Такие самореализованные души, has no purpose to fulfill in the discharge of his duties. им такие самореализованные души, у них нету цели удовлетворить все свои предписанные обязанности. И также нету никакой причины, чтобы совершать такую работу. Understand, Elena? Понимаете ли? Why not? He has no purpose to fulfill. Нету цели удовлетворить. Нет необходимости совершать. Нет необходимости совершать эту деятельность. Bring the Gita from there. Bring the Russian Gita. Is there a Russian Gita? Okay, don't worry, don't worry. Ладно. Why? He's not trying to enjoy the results. Почему? Потому что он не пытается насладиться результатом. Why is he performing action? Потому что он не совершает деятельности. Service to Krishna. А потому что он совершает любую деятельность как служение Кришне. Therefore, he is unattached to the fruits of his activities. Поэтому он не привязан к результатам своей деятельности. He works without attachment for the Supreme. Он действует без... He works without attachment. Он работает без привязанности. And he attains the Supreme. И он достигает Верховного Господа. Just like Krishna. Как Кришна. There is no work that Krishna has to do. Нет такой деятельности, которую бы нужно было делать Кришне. He is not bound by the results of any activities. Он не связан никакими результатами своей деятельности. He is not forced to act. Он не вынужден действовать. Krishna says, there is no work prescribed for me, Кришна говорит, что нет такой работы, которая предписана для меня. nor do I need anything. Мне ничего не нужно. Yet I always perform my duty. Но все равно я исполняю весь свой долг. Okay. So Krishna giving himself perfect example. Кришна сам дает совершенный пример. So karma means I am the doer, I am the enjoyer. Карма значит я деятель, я наслаждающийся. Elena, still paying attention? Лена, все еще следите за повествованием. Karma. Карма. Any work which you think I am the enjoyer, that is called karma. Любая деятельность, которую вы совершаете и думаете, что я наслаждающийся, это карма. Okay. Who are you going to cook for? Для кого вы собираетесь готовить? Who are you going to eat for? Для кого вы будете есть? Who are you going to clean your house, Krishna's house for? Для кого вы будете мыть дом? So it becomes free from all possessiveness, И поэтому вы освобождаетесь от любой собственности. free from all attachment, Вы освобождаетесь от любой привязанности. free from greed. Освобождаетесь от жадности. Because the result of everything he gives to the Supreme Lord, he becomes free from lust. Потому что тот, кто отдает все результаты деятельности Господу, он освобождается от вожделения. Even though having a material body, he becomes liberated. Несмотря на то, что у него еще остается материальное тело, он уже освобожден. Always happy. Он всегда счастлив. He gains the whole world, doesn't become bewildered. Он действует в этом мире, но он не приходит в замешательство. He loses the whole world, no problem also. Если он приобретает все в этом мире, он не расстраивается, если он теряет весь мир, то он не Because he is not attached to the results of his activities. потому что он не привязан к результатам своей деятельности. Therefore, always satisfied, always Поэтому happy. он всегда удовлетворен, всегда счастлив. Okay, now Srila Gaudamadji told a history. Шрила Говардхана Махарадж рассказал историю. No. So one time there were 3 brahmanas. Однажды было 3 брамана. So brahmana means generally very greedy, no? А браманы это обычно значит очень жадные люди. Especially for kachoris, feasts, smitana, all these Они things. жадны до пиров, качоры, сметаны. So, 3 friends were walking along the road. И вот 3 друга шли по дороге.
then they saw one feast underneath one tree. И они увидели, что происходит какой-то пир под одним деревом. Oh, very nice. Warm samosa, paneer sabji, Очень здорово, горячие самосы, панир сабджи, борщ, борщ, kwas kapusta. квашеная капуста. They became very excited. Они очень воодушевлены. So they ate that feast. И они съели эти приготовления. And after a few days, all died. Some days later, all died. И через несколько дней все умерли. They went to Yamaraj. Они пришли к Ямараджу. Yamaraj said, whole life you did good activities. И Ямарадж сказал, всю жизнь вы делали благочестивую Only деятельность. one big mistake you did. Но вы совершили только одну большую ошибку. You ate that feast, remember? Вы помните, вы съели блюдо вот на том пиру, That да? feast had been offered to a ghost. Эти блюда были приложены одному привидению. Because you ate the remnants of a ghost, you will have to take birth as ghost. И так как вы поедали остатки пищи привидения, вам придется принять рождение как привидение. Understand, Elena? Понимаете, Елена? Rice, grechka, Рис, гречка, kartoshka, kapusta, life is also there. картошка, капуста. Жизнь присутствует и в этих продуктах. You are chopping them and boiling them, this is also not good activity, Вы right? режете и варите их, это тоже нехорошее действие. Even vegetarian diet, that is karma. Даже вегетарианская диета, в ней тоже есть карма. You are taking something, no? Вы едите You are что-то, performing action вы совершаете for действия yourself. для себя. Therefore, that is also bondage. Поэтому это тоже причина связанности в этом мире. Okay, monkey also raw food and vegetarian. Обезьяны, они тоже сыроеды и вегетарианцы. Okay, so raw food, vegetarian, next life monkey. Если вы будете просто для себя сыроедите или вегетарианец, то вы в следующей жизни будете It обезьяной. is also pious activity. Это тоже благочестивая деятельность. So the three brahmanas said, "Oh, please, sir, we did not know." Но эти три брамана сказали, пожалуйста, мы не знали ничего об этом. So how we can be saved? Как нам быть спасенными? They said, if you serve a devotee, you can become liberated. И Махарадж сказал, что если вы послужите преданному, то вы станете освобожденным. Вы So освободитесь. three became ghosts. И все три стали привидениями. Ghost is very bad life, very bad. Жизнь привидения очень плохая. If someone dies in too much sinful activity, too much attachment, they can become ghost. Если кто-то умирает, но при этом он слишком привязан к чему-то, то он становится привидением. Who's seen ghost? Put up your hand. Кто видел привидение? Поднимите руку. No one. Никто? I thought Russians very interested in all this. No? Я думала, русские все эти вещи очень интересны. I was in Greece. One woman, she always sees ghosts. She was telling me. Я была в Греции, и одна женщина там постоянно видела привидения. So anyway, ghost is very bad life. Так или иначе, жизнь привидения очень полна страданий. Ghost too much attachment to his house and family, then he always around the house, always around the family. Если привидение очень привязано к своей семье или к дому, то оно всегда где-то рядом, где-то в доме или около He's себя. full of attachments, full of desires, but have no gross body. Оно полно привязанностей, полно желаний, но у него нет грубого тела, чтобы удовлетворить эти желания. So they also have hunger and thirst. Поэтому они тоже испытывают голод и жажду, So too much suffering. и поэтому очень сильно So страдают. hundreds of years they were in ghost bodies. И сотни лет они пребывали в телах привидений. One day they saw one Vaishnav, no? И затем они увидели одного вайшнава. One who always serves Vishnu, who always serves Krishna, he's called Vaishnav. Тот, кто всегда служит Вишну или Кришне, его называют вайшнавом. Like Elena saying, I will cook for Krishna, Как, например, Лена cook, говорит, wash я up for буду, Krishna, shop for Krishna. я буду готовить для Кришны, мыть посуду для Кришны, типа продуктами для Who Кришны. fully absorbed in service to Krishna, he is called Vaishnav. Тот, кто полностью погружен в служение Кришне, его называют вайшнавом. Na janma karmana bandhan, he never bound by karma. Он никогда не связан кармой. Despite performing all activities, he does nothing. Несмотря на то, что он совершает все виды деятельности, он ничего не делает. Like a lotus. Как лотос. Lotus in the water but never become wet. Лотос всегда лежит на воде, но он никогда не становится мокрым. So devotee, despite performing all type of activities, he never in bondage. Несмотря на то, что преданные совершают все виды деятельности, они никогда не порабощаются. He may be married, he may be renunciant, Они могут быть женаты, могут быть but both are отреченными, on the same level. но и тот, и другой на одном уровне. So when the three ghosts saw the devotee, they became very happy. Когда эти три привидения увидели преданного, они стали очень счастливыми, Here's chance for deliverance. потому что это был их шанс освободиться. One ghost became a palm tree,
mango tree. Одно привидение стало пальмовым деревом. The other ghost became a hammock, like a bed. Другое привидение обратилось в гамак. And third ghost took human form. И третье привидение стало человеком. Welcome, welcome, devotee. О, преданный, пожалуйста, проходите. Swagatam проходите. Vaishnavta. Добро Please, пожаловать, please, Вайшнав. come here. Пожалуйста, подходите сюда. Well, the ghost in human form offered him some fruits Привидение в человеческой форме предложило ему какие-то фрукты from the ghost tree. с дерева привидения. So the Vaishnava, when you're eating the mango, like Elena, open the fridge. Вайшнавы, они не так, они не открывают холодильник и тут же засовывают себе в рот все продукты, которые там. Right, Elena? Whose fridge is it? Да, Елена, это чей холодильник на самом деле? Who created everything? Кто создал все? Did you create it? Вы создали холодильник. Tell me one thing you created. Назовите хотя бы одну вещь, которую вы создали. Anything? Что-нибудь создали? Stool. Испражнение, может быть. Stool on your own, that's the only thing you created. Может быть, испражнение, мочу вы создали, да. But really, joking. Но это шутка, конечно. Really, we not create anything. На самом деле мы ничего не создаем. All trees, rivers, mountains, Все деревья, реки, горы, that created by Krishna. No? все это создано Кришной. So who owns it? И кто обладает этим? Кто обладает? Okay, try to remember that. Постарайтесь это помнить. Whose fridge is it? Чей холодильник у вас дома? Whose house is it? Чей дом? Everything in the fridge belongs to him also. Try to Все, see что в like this. холодильнике, тоже принадлежит ему. Видите, вот, воспринимайте это так. Devotee sees with this vision. Преданные видят вот свои... Because he's not enjoying the results, so he sees everything belong to Krishna. Он не преданный не наслаждается результатом, поэтому он думает, что все принадлежит Кришне. Okay, Lena, no more going into Krishna's fridge and stealing everything. Поэтому, Елена, больше не открывайте Кришнин холодильник и не крадите оттуда. No, it's his fridge. Потому что это его холодильник. I am also his. И я также являюсь его. So his things you use for his service. Поэтому эти вещи мы должны задействовать в служении ему. Nothing is yours. Ничто не принадлежит. Manasa deho geo jo kichumor apila duapade nandikisho. Oh Krishna, my body, my mind, whatever I think is mine, I offer to you. О Кришна, мое тело, мой ум, что бы я ни воспринимал своим, я предлагаю это тебе. So no more going in Krishna's fridge at night. Больше по ночам в Кришнин холодильник не ходи. Okay? We're joking, but try to understand the idea. Мы шутим, но постарайтесь уловить идею. So a person who live in that Krishna consciousness, Тот человек, который живет в сознании he Кришны, become free from lust, он освобождается от вожделения, because nothing is mine. потому что ничто не его. So the ghost, so that they gave the fruit to the devotee. И вот это привидение, оно предложило фрукты преданному. And what did he do? No, И что сделал преданный? he offered to Krishna. Он предложил Кришне. Oh Krishna, your things I offer to you. О, Кришна, твои фрукты я предлагаю тебе. Then in a mood of service, he eats that fruit. И в настроении служения он принял эти фрукты. We cannot even say eat. Мы даже не можем сказать, что он их съел. He serves. Он служил просаду. So he also took that. Он принял этот He просад. took rest on the bed. Он отдохнул на гамаке. Why? This Krishna's body have to rest Krishna's body for Krishna's service. Почему? Потому что это тело принадлежит Кришне, и для того, чтобы оно служило Кришне, ему иногда нужен отдых. Even sleep can be service. Даже сон может стать служением Кришне. Shamlata has now perfected that art. Вот сейчас Шрималата нам это искусство демонстрирует. I rest in his body. Why? Body can be healthy for Krishna's service. Мы даем телу отдыхать для чего? Для того, чтобы оно было здоровым и могло служить Кришне. Why devotee take bath? Oh, this body can be clean for chanting, for remembering. Почему преданные принимают омовение? Потому что тело становится чистым, и мы можем задействовать его в служении. Like cook for Krishna have to be clean. Для того, чтобы готовить для Кришны, нужно быть чистым. So with the mood of service, they wash the body, wash the cloth, clean the В house. настроении служения они моют свое тело, моют кастрюли, моют дом. So devotee took rest for Krishna. И поэтому преданный даже отдыхает для Кришны. Then, Отдохнул для Кришны. after И half an затем, hour, через полчаса, not like Shamlata's 3. не так как Шрималата по 3 часа, Hare Krishna, 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 Hare начал Hare. успевать. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He left.
Он ушел. So ghosts, they could not eat what was left on the plate, the mango and skin. Привидения не могли съесть остатки того, что оставил преданный, потому что они привидения. But they smelt it. No? Но они могли почувствовать запах. So smelling that was offered to Krishna, they became liberated from all sin, all karma. Вкушение запаха приготовлений для Кришны, оно тоже может стать причиной освобождения от греха. All this given in 4th chapter Bhagavad Gita. Все это говорится в 4 главе Бхагавад-гиты. Okay, so by this process of yagya, Благодаря этому процессу яги, karma yoga, карма-йоги, niskarma karma yoga, нишкама карма-йоги, the devotee works according to his own nature, когда преданный действует в соответствии со своей природой, naturally and happily, естественно и счастливо. and the results of all activities he offers to the Supreme. И когда результаты всей своей деятельности он предлагает Верховному He Богу, enjoys life perfectly and happily он наслаждается этой жизнью в совершенстве, because he's satisfying Krishna. He always feels blissful. потому что он удовлетворяет Кришне, и поэтому сам тоже испытывает блаженство. He remains free from any type of bondage. Он остается не связанным любыми видами порабощения. And by the power of devotion, even any bad activities he did before, that also burned to ashes. И благодаря этой преданности, даже если он совершал какие-то плохие вещи в прошлом, он освобождается и от этого тоже. Now he's free from lust. Сейчас он свободен от вожделения. So automatically he developed perfect knowledge. Естественным образом он развивает совершенное знание. I am not this body, Я не являюсь этим I телом, am the soul. я душа. And gradually as he continues devotion, hearing and chanting, he becomes absorbed. И постепенно, по мере продвижения в своей духовной жизни, он погружается в воспевание святых имен. Like the fruit seller lady, remember? Как помните, торговка фруктами вчера рассказывала, Hearing and chanting about Krishna она слушала и воспевала именно Кришну, becomes fixed in one particular relationship. и она утвердилась в определенном виде отношений с Кришной. And when he's mature, sees Krishna face to face. И когда она достаточно созрела, она увидела Кришну лицом к лицу. Then transferred to the spiritual world where he continues his service. И затем она перенеслась в духовный мир, где она продолжила свою севу, свое служение. 4th chapter Bhagavad Gita. Это описывается в 4 главе Бхагавад-гиты. Any questions from the people? Есть вопросы? Okay. Mother has any questions? У Екатерины, у мамы есть вопросы? Is it still strange? Это все еще все странно звучит. Okay, 4th chapter Bhagavad Gita. Read. В 4 главе Бхагавад-гиты это описано, почитайте. This is called perfection of work. Это называется совершенство деятельности. How to work without bondage. Как работать, не будучи связанным с And he этим, never take a material body again. чтобы больше никогда не получить снова материальное тело. Any questions from the people? Есть вопросы у аудитории? What's her name? Какой завершение? Завершение. Any question? Вопросы, завершение. Пока нет. Offering your food to Krishna? Предлагаете